Καλησπέρα. Έχουμε τη χαρά να συνεχίσουμε και για αυτή τη χρονιά, αυτή την μηνιαία συνάντησή μας, που πραγματικά μας προσφέρει πολλά. Προσπαθούμε να έχουμε εκλεκτούς ομιλητές και να συζητάμε πράγματα που πραγματικά μας ενδιαφέρουν τον κλάδο μας και τα αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Από φέτος κάναμε και κάτι πιο προχωρημένο. Μετά από τις, όποιος θέλει, όταν θα τελειώσουν οι ομιλίες, θα έχουμε παρουσίαση διαφόρων περιστατικών, 1-2 περιστατικά, και καλούμε όλους τους συναδέλφους, αν έχουν κάτι ενδιαφέρον για όλους μας, ή κάποια απορία, ή κάτι τέλος πάντων, να το κάνουμε σαν συμβούλιο, όπως έχουν όλα τα άλλα, έχουν ογκολογικά συμβούλια και λέει ο καθένας τη γνώμη του. Μπορεί να φέρει ένα δύσκολο περιστατικό εδώ. Κάποιος άλλος συνάδελφος μπορεί να το έχει αντιμετωπίσει αυτό επιτυχώς και να μεταφέρει τη γνώση του. Γι' αυτό μας κάνει καλό σε όλους μας και προσωπικά, αλλά και για τη μονάδα είναι πολύ καλό προς τα έξω. Και έτσι κάνουμε την έρεξη σήμερα και έχουμε τη χαρά να έχουμε τον ξένο μας ομιλητή. Θα τον προλογίσει ο κ. Παχυδάκης. Welcome. We're happy to have you here with us. Thank you. Και έτσι ξεκινάμε και μετά θα κάνουμε και συζήτηση, γιατί και το θέμα μας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η γενετική έχει μπει πια πολύ σε εμάς, στη ζωή μας, και καμιά φορά σε υπερθετικό βαθμό, και ευτυχώς είμαστε τυχεροί και έχουμε την κυρία Χριστόπικου που ως σύμβουλό μας, γιατί και εμείς και αυτά δεν τα γνωρίζουμε, τις λεπτομέρειες, γιατί είναι ένα θέμα πραγματικά που καίει και δεν ξέρουμε στο μέλλον πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή, εγώ έχω τους προσωπικούς μου ενδιασμούς σιγά-σιγά ότι μήπως πηγαίνουμε προς ευγονία. Όταν αρχίζουν και λέμε τα ζευγάρια και σου ζητάνε, εγώ δεν θέλω να παρουσιάσει καρδιοπάθεια, μην το βάλετε. Δεν θέλω το νεφρό του να έχει κάτι στο μέλλον, μην το βάλετε. Αν γίνει μια τέτοια επιλογή, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Μπορούμε να αρχίσουμε και σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Thank you, Professor. I have the pleasure to introduce Ms. Δήμητρα Χριστόπικου. Ms. Χριστόπικου has been involved in the pre-plantation diagnosis from the very early stages, and she's probably one of the most influential people in Europe. Has been involved in all the forums of ESRE and all the guidelines, and now we have the pleasure to have her cooperating with us, and she will tell us probably everything we need to know from a clinical point of view about the initial consultation of the couples for pre-plantation diagnosis. Linda? So really nice to be here. Happy to be here always. I would like to welcome our friends Nasser. I know Nasser many years now in the PGT area, and also the friends from Spain and Italy. Really nice to have you here. So I'm going to present in Greek, if that's okay with you. I'm really sorry for that, because I think that the Greek would be more beneficial for the physicians. Whatever you have or you see anything weird in one of my slides, please go through it. And as Dr. Majavinos said, Dr. Majavinos, I'm not going to any PRS scoring, as you've mentioned, but honestly, in Europe, PRS in PGT, which is polygenic risk score, is not permitted, just to let you know, while in USA it is permitted. However, there's a lot of controversial things there. I'm not going to touch any of these. I'm only going to speak about the real plain things about PGT that you as physicians deal every day. Οπότε, καλησπέρα, και στα ελληνικά θα μιλήσω για το πριν και μετά το PGT, πώς οργανώνεται μια γενετική συμβουλή. Αυτή είναι μια φορτωμένη διαφάνεια για να πει το πολύ απλό, ότι το PGT είναι η γενετική εξέταση των εμβρίων από μια λήψη βιοψίας τροφοεκτοδέρματος 5η, 6η μέρα, κάποιες φορές και 7η, όπως γίνεται σε κάποια εργαστήρια της Αμερικής. Ο κύριος στόχος είναι ουσιαστικά να απομονώσουμε παθολογικές παραλλαγές σε γονείς
γονίδια τα οποία σχετίζονται με ένα οικογενειακό, ιστορικό, κληρονομούμενων μονογονιδιακών νοσημάτων, γι' αυτό δημιουργήθηκε. Πλέον εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιείται για τις ανευπλοειδίες, έτσι ώστε να αυξήσουμε τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης και απευθύνεται σε ζευγάρια με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης κληρονομούμενων γενετικών νοσημάτων, τα οποία γίνονται όλο και περισσότερα, θέλω να πω, γιατί έχει αυξηθεί ο έλεγχος φορείας, το carrier screening test, όπως λέμε πια, οπότε αυξάνονται τα ζευγάρια τα οποία είναι φορείς κάποιων υπολοιπούμενων ή φιλοσύνδετων νοσημάτων. Υπάρχουν 3 κατηγορίες, πολύ απλά η πρώτη είναι ο έλεγχος ανευπλοειδιών για 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Να πω ότι μέχρι τώρα οι μελέτες αυτό που δείχνουν είναι ότι μειώνει το χρόνο, φέρνει πιο κοντά την εγκυμοσύνη και μειώνει τις αποβολές πρώτου τριμήνου. Συνολικά όμως αθροιστικά δεν αυξάνει τα ποσοστά εγκυμοσύνης σε σχέση με το αν δεν γίνεται η εξέταση αυτή, και αυτό είναι πάρα πολύ εύλογο γιατί ουσιαστικά δεν αλλάζουμε το γενετικό υλικό των γαμετών. Το δεύτερο είναι η εξέταση για τα μονογονιδιακά νοσήματα. Τα πιο κοινά στη χώρα μας είναι η β' μεσογειακή ανεμία και η κυστική ίνωση. Παράλληλα όμως τα τελευταία χρόνια παίρνουμε άδεια για νοσήματα όψιμης εμφάνισης, όπως είναι καρκίνος οθικών και μαστού ή ακόμη και Χάντιγκτον σχορία και άλλα νευρολογικής φύσεως νοσήματα. Το PGT-SR και είναι πολύ εξατομικευμένο, ενώ το PGTA είναι σίγουρα πιο συχνό και εφαρμόζεται σε μεγαλύτερη γκάμα. Η ειδική ένδειξη είναι όταν υπάρχουν χρωμοσωμικές ανομαλίες στον καριότυπο σε έναν ή και στους 2 πιο σπάνια γονείς, υποψήφιους γονείς σε ένα ζευγάρι. Οι δομικές χρωμοσωμικές ανομαλίες μπορεί να είναι διάφορες, όπως θα σας δείξω παρακάτω, και σίγουρα αυτή η κατηγορία ασθενών παραμένει σταθερή, δεν αυξομειώνεται, διότι ο επιπολασμός στο γενικό πληθυσμό είναι 1 φορέας στους 600. Λοιπόν, η ενημέρωση πώς γίνεται, αυτά είναι πολύ απλά πράγματα που σίγουρα και εσείς τα κάνετε στα ιατρεία σας, δεν θα πρέπει να κατευθύνει. Αυτό στο οποίο δίνεται πολύ προσοχή είναι ότι εξηγείται ο χρόνος που θα πάρει όλη η διαδικασία, το κόστος που απαιτείται για την προεργασία, το βιολογικό κομμάτι, τι θα απαιτηθεί από το ζευγάρι βιολογικά και τι θα πρέπει να μας προσκομίσουν, το κοινωνικό και ψυχολογικό αντίκτυπο, γιατί μια συμβουλευτική περιλαμβάνει και αυτό. Όλη αυτή η συνεδρία έρχεται στο τέλος με μια γραπτή έκθεση γενετικής συμβουλής, η οποία κατατίθεται στην αρχή και υπάρχουν και ενυπόγραφες συγκαταθέσεις, οι οποίες είναι σημαντικές για τα ζευγάρια. Σε τι όμως βοηθάει η συμβουλευτική? Το βασικό είναι βάση μιας τελευταίας ανάλυσης, αν δείτε εδώ. Τα ζευγάρια τα οποία υπησέρχονται σε PGTA θεωρούν ότι υπησέρχονται για να αποκτήσουν ένα υγιές μωρό. Αυτό είναι λάθος σαν αντίληψη και γι' αυτό πρέπει να μπαίνει συμβουλευτική, γιατί το PGTA ελέγχει μόνο ανευπλοειδίες, οπότε ελέγχει μεγάλα κομμάτια χρωμοσώματος, τα οποία κυρίως ή δεν θα δώσουν εγκυμοσύνη ή θα δώσουν αποβολή σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, κάποια σύνδρομα, και πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό. Άρα δεν γίνεται το PGTA για να αποκτήσουμε ένα υγιές παιδί, διότι τα γονιδιακά νοσήματα είναι γύρω στις 7 με 8.000 και δεν ελέγχονται μέσα από αυτήν τη μεθοδολογία. Παράλληλα, αυτοί που δεν μπήκαν σε PGTA δεν μπήκαν για να αποφύγουν το να μην έχουν εμβριομεταφορά. Αντιλαμβάνεστε, και αυτό είναι λόγω ελλείψης συμβουλευτικής, διότι κάποιες φορές το να μην κάνεις εμβριομεταφορά είναι σωτήριο. Λοιπόν, θα πάω τώρα στα τελευταία κριτήρια διενέργειας, για τα οποία σας έχουμε στείλει και ενημερωτικά email και φυλάδια, τα οποία θέλω να ξέρετε, γιατί όλο περισσότερο μπαίνουμε σε αυτά και μαζί με το εμβριολογικό κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να το συντονίσουμε αυτό. Ποιες είναι οι ενδείξεις στη χώρα μας όσον αφορά τη διενέργεια PGTA σε ένα ζευγάρι? Η ηλικία έχει πέσει, από το 40 έχει πάει στο 38, οποιαδήποτε όμως ζευγάρια δεν έχουν την ηλικία, μπορούν να αιτηθούν και να πάρουν ουσιαστικά την άδεια να κάνουν PGTA για 3 ή περισσότερες αποτυχημένες προσπάθειες στην εξωσωματική γονιμοποίηση, και ως αποτυχία προσπάθειας είναι ουσιαστικά
Η αρνητική χωριακή 14 μέρες μετά την εμβριομεταφορά, 2 ή περισσότερες αποβολές πρώτου τριμήνου και στις αποβολές, όπως θα δείξω, έχουν μπει και οι βιοχημικές κοίησεις, ενώ δεν αποτελεί αποβολή η μήλη κοίηση ή η έκτοπη κοίηση, και όταν υπάρχουν αριθμητικές και δομικές ανομαλίες των χρωμοσωμάτων του φύλου, κάποιοι μοσαϊκισμοί στα φυλετικά χρωμοσώματα, σύνδρομο Turner ή τριπλοχή, κάποιοι μοσαϊκισμοί στο Klinefelter, και όταν υπάρχουν δομικές ανομαλίες στο χρωμόσωμα Χ. Να πω επίσης, πάρα πολύ σημαντικό εδώ, ισχυρή σύσταση στις αποβολές είναι ο έλεγχος όλων αυτών των παραμέτρων, των οποίων χρειάζεται η αρχή για να μπορεί να μας περάσει αυτή την άδεια. Οπότε θέλω να δώσετε βάση σε αυτό, όπως είναι αντιφωσφολιδικά αντισώματα, η γλυκοπρωτεΐνη, έλεγχος του θηροειδούς, αποκλεισμός ανατομικών και παθολογικών ανομαλιών της μήτρας, έλεγχος άνα και DNA fragmentation. Και εδώ σας δείχνω αναλογικά τι γίνεται. Οπότε, μπαίνουμε στο PGTA, στους ασθενείς, λέγοντας για την ορολογία. Ποιος είναι ο στόχος? Η μείωση των αποβολών και να φέρουμε γρήγορα μία εγκυμοσύνη μπροστά. Οι περιορισμοί σίγουρα υπάρχουν, δεν είναι ένα τέλειο γενετικό τεστ και δεν ελέγχει και 7 με 8.000 γονιδιακά νοσήματα που σας είπα. Ενημερώνουμε για την πλήρη διαδικασία που ξεκινάει από το αίτημα στην αρχή μέχρι την εμβριομεταφορά. Συσχετίζεται η ανευπλοειδία σίγουρα με την αναπαραγωγική ηλικία της γυναίκας, ποια μπορεί να είναι τα πιθανά αποτελέσματα, έτσι όπως περιγράφονται στα περισσότερα εργαστηριακά αποτελέσματα. 3 είναι αυτά τα αποτελέσματα: παθολογικό, φυσιολογικό, χρωμοσωμικά και μια ενδιάμεση κατάσταση που είναι αυτή του μοσαϊκισμού. Ποια είναι η ακρίβεια της ανάλυσης? Δεν είναι 100% επιτυχημένη. Αδυναμία αποτελέσματος 2% και σύσταση επιβεβαίωσης με προγενετικό έλεγχο. Τυχαία ευρήματα είναι ο μοσαϊκισμός, στον οποίο κάνουμε μία εξειδικευμένη συμβουλευτική μετά το πέρας των αποτελεσμάτων, όπου δίδουμε μία γραπτή ενημέρωση, την οποία παίρνει το ζευγάρι, ο γιατρός και το κέντρο για οποιαδήποτε εμβριομεταφορά. Άρα, στο PGTA η πρώτη επιλογή φυσικά είναι τα ευπλοειδικά έμβρια. Τα μοσαϊκά έμβρια είναι επιλογή για μεταφορά αφού προτεραιοποιηθούν μετά τα ευπλοειδικά και μετά από συμβουλευτική. Τα ανευπλοειδικά είναι αυτά που δεν μεταφέρονται, αν και θέλω να πω, στην Αμερική αυτή τη στιγμή υπάρχουν ζευγάρια που μεταφέρουν τέτοιου τύπου έμβρια με 2% επιτυχία, που είναι ουσιαστικά μέσα στο σφάλμα της τεχνικής. Δεν είναι αυτό ποσοστό το οποίο δίνει σε ένα ζευγάρι για να έχει έγκυρη εγκυμοσύνη. Ο μοσαϊκισμός είναι, όπως είπαμε, παρουσία 2 ή περισσότερων κυταρικών σειρών στη βιοψία, η οποία είναι 5 με 10 κύτταρα, ακριβώς δεν μπορεί να μετρηθεί αυτό το ποσοστό. Είναι μια ενδιάμεση γκρίζα κατηγορία, η οποία από το 2017 έχει μπει στη ζωή μας μετά την εξέλιξη από το RCGH στο NGS, που είναι πολύ ευαίσθητο και τα πιάνει αυτά τα πράγματα. Είναι λόγω μυτωτικών λαθών, δεν είναι οι γαμέτες που είχαν κάποιο πρόβλημα, είναι από εκεί και πέρα στις πρώτες μυτωτικές διαιρέσεις που ξεκινάνε τα προβλήματα όσον αφορά αυτές τις ανευπλοειδίες. Τι λέμε στους ασθενείς? Ότι συνολικά αυτά τα έμβρια βάση του IRMET, που είναι μια παγκόσμια διεθνής βάση δεδομένων, στην οποία το ΙΑΣΩ τον τελευταίο χρόνο μετέχει δίνοντας αποτελέσματα, έχει συνολικά χαμηλότερα ποσοστά κοίησης, υψηλότερη πιθανότητα αποβολής συνολικά, όχι εξατομικευμένα για κάθε μοσαϊκό. Η μεταφορά λοιπόν προτείνεται όταν δεν υπάρχει ευπλοειδικό ή μετά το ευπλοειδικό. Και υπάρχει η πιθανότητα γέννηση υγιούς παιδιού που ανέρχεται στο 98,8%. Κυρίως αυτά τα έμβρια, από ό,τι βλέπουμε, έχουν μία δυσκολία να ξεφύγουν από το πρώτο τρίμηνο. Αν τα καταφέρουν όμως το δεύτερο τρίμηνο, έχουμε φυσιολογικούς προγενετικούς. Αυτές είναι οι 2 κατευθυντήριες γραμμές της Αμερικάνικης Ένωσης των Κλινικών Γενετιστών και του ΕΣΡΕ, όπου σίγουρα προτείνεται ότι αυτά τα έμβρια πια είναι έμβρια τα οποία εμείς μπορούμε άφοβα μετά από συμβουλευτική να βάζουμε. Μέχρι στιγμής 7 υποθέσεις, 7 περιστατικά, στα οποία ο μοσαϊκισμός που είδαμε προεμφυτευτικά συνέχισε και προγενετικά. Αυτό ανέρχεται στο 1,2 και με τα τελευταία δεδομένα κάτω του 1%
από τις μεταφορές των μοσαϊκών εμβρίων, οπότε ο κίνδυνος δεν είναι τόσο αυξημένος. Αυτά είναι τα πρώτα μικρά αποτελέσματα που έχουμε στο ΙΑΣΩ, με 36 μεταφορές μοσαϊκών εμβρίων, μοσαϊκών περιστατικών, 38 ήταν τα μοσαϊκά που έχουν μεταφερθεί. Όπως θα δείτε, έχουμε ένα θετικό τεστ χωριακής 58%, ongoing και live birth 47,2%. Άρα είναι έμβρια τα οποία αξίζει να τοποθετούμε πίσω χωρίς να δίδουν μεγάλη επικινδυνότητα, και να πω ότι έχουμε γέννηση από τρισομία 18 μοσαϊκή και ongoing σχεδόν είναι κοντά στο τελειόμενη κοίηση τρισομίας 21. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η συμβουλευτική λέει ότι πλέον, και βάσει της παγκόσμιας κατάταξης Αμερικάνικου κολεγίου, ότι ακόμη και σε χρωμοσώματα που κλινικά είναι επιλήψιμα, όπως το 13, 18, 21 και το Χ, προτείνεται εμβριομεταφορά, και κυρίως που έγκυται το θέμα στην απώλεια του πρώτου τριμήνου. Όπως βλέπετε, τα περισσότερα περιστατικά θα χαθούν, αν χαθούν, από το σάκο μέχρι το να ακούσουμε καρδιά. Επίσης, είναι αυτό εξαρτώμενο από τη μορφολογία των εμβρίων. Εδώ απλά σας δίνω μία κατάταξη της μορφολογίας. Οι κακές βλαστοκύστες δεν τα καταφέρνουν και σαν μοσαϊκά, και επίσης είχαμε επιτυχία όταν είχαμε εμπλοκή του μοσαϊκισμού σε ολόκληρες αριθμητικές ανομαλίες των αυτοσωμάτων και οι δομικές, οι οποίες θα πάνε καλύτερα και βάσει της διεθνής καταγραφής. Αυτός είναι ο τρόπος που αυτή τη στιγμή συμβουλεύουμε για τα μοσαϊκά αποτελέσματα, ότι προτεραιοποιούμε βάσει της δομικής ανομαλίας, τις αριθμητικές. Σίγουρα το υψηλό ποσοστό των μοσαϊκών έχει χειρότερη πρόγνωση από το χαμηλό. Ο αριθμός των χρωμοσωμάτων που εμπλέκονται σχετίζεται με την κλινική έκβαση, δηλαδή αν έχουμε μοσαϊκισμό σε ένα χρωμόσωμα είναι καλύτερο από ότι αν έχουμε σε 5. Επίσης, μιλάμε για την κλινική ένδειξη του συγκεκριμένου χρωμοσώματος, αλλά πια αυτό δεν αποτελεί ζήτημα αντένδειξη για μη μεταφορά, και η μορφολογία που σας είπα παίζει και εδώ το ρόλο της. Παρ' όλα αυτά, αυτό μπορεί να αλλάξει πολύ άμεσα. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, η μία έρχεται από τον Αντώνιο Καρμπάλπο, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός στο χώρο του PhD, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλές στοιχειοποιημένες τυφλές non-selection μελέτες, και δείχνει ότι ακόμη και του υψηλού βαθμού μοσαϊκά έμβρια έχουν οριακά κατώτερα ποσοστά γέννησης, οπότε δεν υπάρχει ουσιαστική επίδραση του μοσαϊκισμού σε αυτό το αρχόμενο αναπτυξιακό στάδιο, έτσι ώστε να το αναφέρουμε στο IVF ή όχι. Οπότε μπορεί στο κοντινό μέλλον να έχουμε μία πρόταση του στυλ να μην τα αναφέρουμε καν. Πάω στις δομικές χρωμοσωμικές. Όπως σας είπα, η πιθανότητα εδώ των ζευγαριών είναι 1/600. Αυτό είναι το σταθερό κομμάτι. Μιλάμε για ισοζυγισμένες αμοιβές μεταθέσεις κατά Ρόμπερτσον, ελλείμματα που μπορεί να βρούμε στο μοριακό καριότυπο, διπλασιασμούς και ενθέσεις. Εδώ πέρα τι γίνεται? Χρειάζεται βάση της αρχής να έχουμε τους καριοτύπους του ζεύγους, και μετά από μία γενετική συμβουλή και δική μας γνωμάτευση, την οποία καταθέτουμε, είναι υποχρεωτικό να καταθέσουμε στην αρχή μαζί με τις υπογραφές των συνενέσεων. Εδώ είπαμε είναι σημαντική και είναι προαπαιτούμενη η γραπτή γενετική συμβουλή. Τι αναλύεται? Ουσιαστικά αυτό που λέμε στα ζευγάρια είναι μπορούμε να δούμε οποιαδήποτε δομική χρωμοσωμική αλλαγή της τάξης των 6 μεγαβάσεων. Πιο κάτω είναι πιο δύσκολα τα πράγματα με την τεχνολογία που έχουμε. Δυστυχώς ακόμη δεν μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ φυσιολογικού και ισοζυγισμένου, που αυτό θα είχε νόημα, δηλαδή να ξέρουμε αν η επόμενη γενιά θα φέρει και αυτή τη μετάθεση ή τη μη ισοζυγισμένη, την ζυγισμένη κατάσταση. Τυχαία ευρήματα που μπορεί να βρούμε ένα ευπλοειδία σε άλλα χρωμοσώματα ή μοσαϊκισμό. Ποιος είναι ο κίνδυνος λανθασμένης διάγνωσης? Εδώ είναι γύρω κάτω του 1%. Επίσης και εδώ προτείνουμε επεμβατικό εμείς πάντα έλεγχο, και ανάλογα με τα χρωμοσώματα που εμπλέκονται στην χρωμοσωμική αναδιάταξη μπορεί να προτείνουμε και έλεγχο μονογονεϊκής δυσομίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον προγενετικό έλεγχο. Και ποια είναι η επικινδυνότητα το παιδί να έχει κάποιο πρόβλημα? Είναι 1-3% ανάλογα με το έβριμα στον καριότυπο. Τώρα πάμε στα μονογονιδιακά νοσήματα.
Πότε τα χρησιμοποιούμε? Όπως σας είπα, όταν υπάρχει μοριακή έκθεση που θα δείχνει παθογόνο ή πιθανά παθογόνο αλλαγή ή μετάλλαξη, όπως λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, σε συγκεκριμένο γονίδιο που σχετίζεται με συγκεκριμένα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά. Αυτά είναι πολύ σημαντικά για την έκθεση που γράφουμε και καταθέτουμε στην αρχή. Επιβεβαίωση δηλαδή της μετάλλαξης. Αυτό που απαιτείται εδώ, που δεν απαιτείται στα προηγούμενα δύο group, είναι μια προεργασία, η οποία κυρίως χρειάζεται DNA, αίμα, και αυτό θέλω να το ξέρετε σίγουρα από το ζευγάρι, και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό που λέμε reference DNA, δηλαδή από κάποια προηγούμενη παθολογική κοίηση, τερματισμό, προγενετικό έλεγχο ή παιδί που υπάρχει γεννημένο με φαινότυπο παθολογικό. Κυστική ίνωση, μυϊκή δυστροφία του Σεν και, όπως σας είπα, και μπράκα και Χάντιγκτον σχορία. Εδώ οι ενδείξεις είναι για υπολοιπόμενα επικρατή φιλοσύνδετα, οποιασδήποτε μικροδιπλασιασμούς και ελλείμματα βρίσκουμε στο μοριακό καριότυπο, είναι μια καινούρια ένδειξη, και σίγουρα υπάρχει και HLA, έλεγχος ιστοσυμβατότητας, όπου σε κάποια αιματολογικής φύσης νοσήματα μπορεί να υπάρχει παθολογικό παιδί και χρησιμοποιούμε ουσιαστικά την εξωσωματική για να δημιουργήσουμε έμβριο που θα είναι ιστοσυμβατό με το πρώτο παθολογικό παιδί, έτσι ώστε όταν γεννηθεί να γίνει μεταμόσχευση stem cells από τον ομφάλιο λόρο για να σωθεί το πρώτο παιδί που πάσχει. Εδώ έχουμε έκθεση σίγουρα συμβουλευτικής, και σίγουρα για το παθολογικό έβριμα θέλουμε τις μοριακές εκθέσεις που δείχνουν ότι οι γονείς είναι φορείς ένας εκ των δύο. Τα βασικά σημεία είναι η διαδικασία, η προεργασία, τα αίματα, το χρόνος, το κόστος, ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα, η ακρίβεια της μεθοδολογίας, οι περιορισμοί που και εδώ υπάρχουν, 1%, δηλαδή δεν είναι 100% έγκυρος ο προεμφυτευτικός για τα μονογονιδιακά νοσήματα. Και επίσης αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι τους ακούμε τους ασθενείς πάρα πολύ προσεκτικά. Θέλει και μια ψυχική στήριξη αυτή η συμβουλευτική. Η ασφάλεια είναι δεδομένη, τόσα χρόνια το κάνουμε, οι εμβριολόγοι είναι ικανότατοι, είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτό το κέντρο, όπως έχω δει τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει κίνδυνο στη διαδικασία, είναι κάτω του 1% γενικότερα είναι το παγκόσμιο ποσοστό αυτό. Η διαγνωστική ακρίβεια επίσης εδώ ανέρχεται στο 98%. Δεν μπορούμε φυσικά να τα δούμε όλα. Τα de novo, τα νοσήματα τα οποία προκύπτουν από μόνα τους, που δεν είναι κληρονομούμενα, επίσης δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε μέσα σε αυτήν τη διαδικασία, και πάντα εδώ προτείνουμε προγεννητικό έλεγχο, αλλά σε συνεργασία με τον θεράποντα γιατρό. Τα αποτελέσματα από PGTM μπορεί να είναι ένα μη παθολογικό, είτε για τα υπολοιπόμενα, είτε για τα φιλοσύνδετα, είτε για τα επικρατή νοσήματα. Ο φορέας πάντα μεταβιβάζεται βάσει και των ελληνικών και των διεθνών κατευθυντήριων γραμμών. Στα φιλοσύνδετα φορέας θεωρείται το κορίτσι, να ξέρετε, στα υπολοιπόμενα φιλοσύνδετα, αλλά ακόμη και στα επικρατή, γιατί δεν έχουν τόσο σοβαρό φαινότυπο όπως τα αγόρια, οπότε αυτό το συζητάμε πολύ. Τα παθολογικά, όπως αντιλαμβάνεστε, είτε στα υπολοιπόμενα, είτε στα φιλοσύνδετα, είτε στα επικρατή, δεν τα μεταφέρουμε, και υπάρχει και μία πολύ μικρή πιθανότητα, κάτω του 1%, να μην έχουμε αποτέλεσμα, οπότε να χρειαστεί επαναβιοψία, που γίνεται με πολύ μεγάλη επιτυχία από το εμβριολογικό εργαστήριο. Οπότε η κλινική πράξη λέει ότι χρειάζεται πλήρης προσυμβουλευτική. Τα ζευγάρια θέλουν να τα γνωρίζουν αυτά. Θέλω να σας πω ότι έχω κάνει και μία μικρή μελέτη. Θέλουν επίσης να ξέρουν και ότι γίνεται μετά, για να εμπλακούν φυσικά και να πάρουν την ευθύνη κάποιων αποφάσεων. Ρεαλιστικές προσδοκίες, δεν υπάρχει 100% στη φύση, ούτε η γέννηση ενός εντελώς φυσιολογικού παιδιού. Γραπτή τεκμηρίωση από μένα και από κλινικό γενετιστή όποτε χρειαστεί, και σίγουρα διεπιστημονική συνεργασία με τους θεράποντες και τους εμβριολόγους. Δύο πραγματάκια, από πού είμαστε τώρα και πού σε πολύ λίγο καιρό θα πάμε, και αυτό έχει να κάνει με τη νέα συνεργασία με τη Centogene, που ο Nasser θα μας εξηγήσει πολύ περισσότερο. Ξεκίνησε το PGT ελέγχοντας μόνο τις μεταλλάξεις. Εκεί είχαμε το πρώτο, το 1992 έγινε η πρώτη, το 1989, το 1992 ήταν η πρώτη γέννηση για την κυστική ίνωση στο Βέλγιο. Εκεί κάναμε μία απλή PCR και βλέπαμε αν το παιδί έχει τη μετάλλαξη ή όχι. Ο κίνδυνος αυτού πολύ μεγάλος για allele dropout, που ουσιαστικά να μην πολλαπλασιαστεί αυτή η περιοχή και έτσι να νομίζουμε ότι έχουμε φυσιολογικό έμβριο, να το μεταφέρουμε και να έχουμε πρόβλημα. Πολύ γρήγορα σε αυτό ήρθε η έμεση ανάλυση, το
linkage όπως λέμε, όπου εδώ χρησιμοποιούμε κάποιους πολυμορφικούς δείκτες, είναι αυτά τα repeats που βλέπετε, είναι κάποια τρινουκλεοτίδια, 3 βάσεις ουσιαστικά, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται στο γονιδίωμα και να υπάρχουν πάνω και κάτω από το γονίδιο και τη μετάλλαξη που ελέγχουμε. Ποιο είναι η ωφελιμότητα και η ομορφιά αυτού του θέματος, είναι ότι ακόμη και αν η μετάλλαξη δεν πολλαπλασιαστεί, έχουμε τους δείκτες πάνω και κάτω που μας λένε ότι έχουμε το παθολογικό κομμάτι. Άρα να ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια, από το 92 και μετά, κάνουμε έμεση ανάλυση πάντα στα PGTM, ταυτόχρονα με την ανίχνευση της μετάλλαξης. Και πού θα πάμε? Πάμε σε ανάλυση όλου του γονιδιώματος. Αυτοί οι πολυμορφικοί δείκτες δεν είναι 2-4 που ελέγχουμε τώρα, είναι γύρω στους 700, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όταν ελέγχεις 700 πολυμορφικούς δείκτες έχεις μεγαλύτερη ασφάλεια αποτελέσματος. Και τι μπορεί, ενώ σήμερα αυτό που κάνουμε, από τι μπορούμε να πάμε από σήμερα στο αύριο, το οποίο είναι πολύ κοντινό, μπορεί και μέσα στον επόμενο μισό χρόνο. Σήμερα λοιπόν στο PGTA ελέγχουμε αριθμητικές δομικές χρωμοσωμικές ανομαλίες 10 μεγαβάσεων και πάνω, μοσαϊκισμούς, τριπλοειδία, απλοειδία και επιμόλυνση από εξωτερικό DNA. Στο PGTR μπορούμε να δούμε δομικές ουσιαστικά ανακατατάξει κάτω του 6, μέχρι 6%, διάκριση φυσιολογικού και ισοζυγισμένου και φυσιολογικού ακόμη δεν μπορούμε να κάνουμε, είμαστε όμως πολύ κοντά σε αυτό, έτσι ώστε να μην μεταφέρουμε στην επόμενη γενιά τη μετάθεση, να μην μεταφέρουμε το θέμα του καριοτύπου στην επόμενη γενιά. Και στο PGTM έχουμε πια πολύ μεγάλη εμπειρία σε μεγάλη γκάμα κληρονομούμενων νοσημάτων. Πού πάμε άμεσα? Αλλάζει η τεχνολογία, έχει αλλάξει κάπου. Λοιπόν, θα κατηγοριοποιούμε από εδώ και πέρα διαφορετικά, δεν θα υπάρχει ευπλοειδικό, ανευπλοειδικό, μοσαϊκό. Πλέον σίγουρα πάμε στη διάκριση μειωτικής, μητωτικής χρωμοσωμικής ανομαλίας. Τις μειωτικές δεν τις μεταφέρουμε ποτέ, δεν φτάνουν πουθενά κάπου. Μπορεί σε κάποιο σύνδρομο, αλλά όχι σε γέννηση χρωμοσωμικά υγιούς παιδιού. Οι μητωτικές όμως θα μεταφέρονται με ένα σκοράρισμα και μία προτεραιοποίηση. Οπότε σε αυτό θα είμαστε σε μισό χρόνο, πιστεύω, από τώρα και μετά. Θα ξέρουμε γονική προέλευση, δηλαδή αν είναι μειωτική η ανομαλία, αν προέκυψε από το άριο ή το σπερματοζωάριο. Και επίσης τα μικροελλειπτικά σύνδρομα, όπως είναι το DiGeorge, και αυτά είναι πρώτο πυλόν. Υπάρχουν σαν διαγνωστικά τεστ στον προευτευτικό έλεγχο για να μπορούμε να έχουμε για τα πιο κοινά μικροελλειπτικά σύνδρομα φυσιολογικές γεννήσεις. Θα φτάσουμε στη διάκριση στις μεταθέσεις φυσιολογικού και ισοζυγισμένου, έτσι ώστε να μην μεταβιβάζεται στην επόμενη γενιά το πρόβλημα του καριοτύπου. Και για το PGTM θα έχουμε μείωση του χρόνου αναμονής, περιμένουμε μεγαλύτερη ευαισθησία, αξιοπιστία, δεν θα έχουμε τόσο πολύ χρόνο για το work-up, για το χρόνο που χρειάζεται με τα αίματα, και ίσως στο εγγύς μέλλον να μην χρειαζόμαστε ούτε reference DNA. Οπότε να μπαίνουν τα ζευγάρια χωρίς να δίνουν καν αίματα. Αλλά αυτά είναι wishful thinking και από μένα, αυτό περιμένω 25 χρόνια που είμαι στο χώρο. Να σας πω εδώ ότι τελειώνω. Είναι πολύτιμο κλινικό εργαλείο. Αυτή η κλινική έχει πολύ μεγάλη εμπειρία πια στο PGT. Νομίζω ότι μπορεί κάποιος να την αποκαλέσει reference PGT clinic. Και έχει σημασία να έχουμε τις σωστές ενδείξεις, σημασία της συμβουλευτικής, σημασία να ξέρει το ζευγάρι τι χρειάζεται γραφειοκρατικά για την αρχή, συμβουλευτικά και βιολογικά, και για τη διαδικασία. Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι εδώ, για την οποία θα μιλήσει και ο Nasser, και μην ξεχνάτε ότι είμαστε στο precision medicine, εξατομικευμένη προσέγγιση. Και με αυτά θα σας ευχαριστήσω πολύ. It is my pleasure to introduce to the audience Mr. Nasser Al-Asmar Pinar. He's a well-known molecular biologist. He has been a founding member of Genomics, and now is vice president of Centogene, who is basically specializing in single gene and rare diseases. And he's going to introduce us to his research. Thank you very much for the kind introduction. Kalispera. This is, sorry, my only word that I want to say right now. I know another ones, but I don't think this is the correct forum. But anyway, as far as what Dήμητρα was saying, that we are colleagues since the last 20 years, and I will take the benefit that she explained really good about the PGT, PGTA, PGTSR, PGTM. So I would like to talk more a little bit about Centogene, because some of you might know Centogene. Centogene is
a genetic company that works mainly for doing exomes, genomes, gene panels, focus more in rare diseases, pediatrics, cardiology, now also in oncology. But how about reproductive health, right? That we are here for that. So just for you to know, we just started with reproductive health 1 year ago. And this is what I would like to explain. What is Centogene, what has been done for the last 20 years, and why we should be partnering for PT for now, and maybe for more things in the near future. So this is one of our mottos, guiding precision medicine in human genetics. I move it a little bit and put in guiding precision medicine in reproductive health. So just as a glance, Centogene was founded 20 years ago. This is our 20th anniversary this year. We are a global company. We have 9 affiliates, 6 operational labs. I will show you a little bit later how we distribute it, but mainly we have a big main lab for all the exomes, genomes, and GS sequencing in Rostock, in Germany. But right now we are having more labs focusing in reproductive health. For instance, in Europe, we have already up and running our lab in Valencia, Spain. But last year, this company was acquired by Charm Capital Partners, that is a private equity that, back in the days, bought from EB Group Genomics. So they are well known from some of us. And actually, some of the investors also are David Jimenez and Professor Carlos Simon. So after being more than 15 years in genomics, when your dad and your mom calls you, what can we do? And we have more than 1 million biobank database, and this is also important because we have this database built in more than 120 countries. You know that sometimes when we talk about biodata banks, we focus on UK biodata bank, but most of them are Caucasian. So what happens when you go to LATAM, Middle East, APAC? So now we do have a very strong and scientific database that we can help to the patients with this. We have more than 50 collaborations with biotech, biopharma partners, and we are working already with more than 100 countries. So really easy, 2026 and beyond. I'm not going to go through the company strategy, what is our geographical footprint that I will show in a map. We are doing in this last year reshape internal processes to have better quality, service, flexibility, and efficiency. But if I'm here and I want to focus on something, is to talk about innovation and research. Because this is our backbone. This is what I learned since the EV through Genomics, now at Centogene. And we cannot talk about innovation and research without talking about Professor Carlos Simon. Because yes, I told that he's one of the owners of Centogene, but we are also partnering with Carlos Simon Foundation. So for you to know, Carlos Simon Foundation would be more or less our research and development department. So whatever they are developing during the years, because they are focusing mainly in basic on clinical research, we are seeing and we are going to bring into the clinical work. And let me tell you something, a few of data about the quality of Centogene. And again, this is something that was built in 20 years. And this is something that we want to take and put into the reproductive health. Because we do acknowledge that there's a lot of players, a lot of laboratories dedicated to the genetics. And we don't want to be one more. I mean, we are the new kid on the block. We are the latest ones. And today we are in here. But tomorrow, and with research, we would like to be the best in class. I don't know if it's going to take months. I don't think so. But probably in the next few years, we will be there. So just putting numbers, Centogene has analyzed more than 80,000 patients. From those ones, more or less 50% of them had relevant findings. And if we check the information that is public available, in different databases such as HGMD or ClinVark, from those 50%, 42% can be found also in those public databases that are mainly where the genetic laboratories goes as a reference in order to make the calls. But the interesting point for us is that Centogene, by the data bank, is proprietary of 43% of all of these 50% that we talked before. So nobody else on the field can get those kind of variants.
importantly as well, there is 15% of those 50% that we find like a mutation where there's conflicting or wrong classification in public database, meaning that they say BUS instead pathogenic or likely pathogenic. And this is really important. This makes the differences because you might be missing a lot of information. So this is really important because at the very end, we as a Centogene have a decisive diagnostic evidence beyond the public standards, whatever every single reference laboratory has, in almost 60% of the cases. And without this differential expertise, genetic interpretation will result in numerous false negatives and false positives. This kind of expertise is what we would like to bring, what we are doing right now, actually, at Centogene, talking about, for instance, the focus today, PET, because everything is about technology, that is what we are implementing right now, but also there is another important thing that is the bioinformatics. You know, I always say the same. 6-7 years ago, we had one bioinformatician at the Genomics. Today, we have more than 25 bioinformaticians. And those are the guys that are helping us to create new algorithms, to discriminate what is useful and what is not. And we need those algorithms in order, you know, to be more objective. We were before at the lab. Thank you for the visit. And it was amazing to see that there's more and more automation and more using the AI. What is important, because you know that we were suffering fish, so subjective, array CGH back on the times. We're still young, right? And the point is that, obviously, when we are doing diagnosis, as a human being, we are kind of subjectives, right? So I can remember my time, I was 4 years lab director in Miami, in the US, making all the profiles, making all the calls for the different profiles. And the day that a doctor calls me, Nasser, we transfer an embryo that you said that it was euploid, but the ultrasound looks not nice. So believe me that certain day, nor the rest of the week, I'm going to make same calls. Because as a human being, I was afraid about everything. So now, having these algorithms, these powerful techniques, we can do better with being more precise in order to give better results. So just a little bit talking about the geographical expansion. This is global and local capabilities that we have in different parts of the world. This is something that we are thinking to open up in this year or in 2027. And let's focus a little bit on what brings us in here, that is the reproductive field, right? This is a little bit the portfolio right now. I'm not going to go through, of course, but we have preconception, pre-implantation, prenatal, postnatal. And talking about the pre-implantation part, and just make a quick go through the evolution of the PGTA, talking a little bit about the innovation, the different technologies, how the field is evolving. We started back in 1995 with the FISH technique, the fluorescence in situ hybridization. The problem was that we were only able to analyze certain number of panels of chromosomes, 5, 7, 9, up to 12. But what happened with the rest? We were missing information, right? Starting in 2008 with the array CGH, and then 2010 and 2012 with the SNP arrays and the qPCR, we were able to analyze all 24 chromosomes, 22 autosomes, and the sex chromosomes. We started in our field with the NGS. I said with our field because in medicine, in other fields, they started before, but in our field of reproductive health, we started in 2013, and in mainly laboratories, it was 2016 more or less, when we were able to do NGS to analyze the 24 chromosomes, also being able to detect mosaicism, that I'm glad that you talk a little bit about it, and I'm going to give you only a sip about this, and again, using algorithms that make us more robust, more precise. In 2020, there's also research and clinical adapt for the non-invasive or so-called non-invasive PGTA, analyzing the culture media in order to prioritize the order of the embryo transfer. And now what we can do is, of course, we can do NGS for 24 chromosomes, but also we can add another features. That this is something that we are doing right now, and you can do it right now as well. That is ploidy, contaminations, and siblings. Of course, I'm talking about what we are doing today, but in parallel, we are doing research, different methods of amplification, different
types of sequencing, different algorithms in order, again, to be able to offer the very best for our patients. So I'm not going to talk today about, for instance, detection of meiotic, mitotic mutation, UPD, origin of aneuploidies. We can discuss in the Q&A session or even in a parallel session, but just to be in a high level, and then we can comment later on if you want. So regular PETA, you can see, I don't know, I'm not sure if you can see it. If don't, you need to believe me. At the bottom, we have all the autosomes from 1 to 22, and at the very end, we have chromosome X and chromosome Y. And as you can see, we have in this line the number of copies. We have all of them with 2 copies. That means there is a euploid embryo. 1 copy for X, 1 copy for Y. This would be, if we transfer and the patient gets pregnant, we'll deliver a baby that is going to be a male. We talk about mosaicism, and we were discussing about the cutoffs of mosaicism. What is the trend of mosaicism? So, well, we can adapt. I mean, we are evolving, we are scientists, and we, as a reference lab, will adapt to your needs, and will present whatever is on the field right now, so we together can choose whatever fits better with your clinical work. I mean, we right now offer a mosaicism below 30% of abnormal cells. We call euploid normal, because we do think that below that can be an artifact, so no need to make the call. Between 30 to 50% of abnormal cells, we will call low mosaic. Between 50 to 70% of abnormal cells, we will call high mosaic. And above that, we will call aneuploid. But there's already some clinics or group of clinics that the latest years are not calling them mosaics. And this is something that we offer you as well. So you can say, no, we don't want to deal with mosaicism. So then below 50% will be euploid, above 50% will be aneuploid. But there is also a new trend that is doing a mix. That means that below 50% of abnormal cells we will call euploid. Between 50 to 70 we will call high mosaic. Above 70% we will call aneuploid. Why? Because sometimes this 50 to 70% high mosaic embryo that we have at the lab can be the latest opportunity for the patient before to go maybe to egg donation. So doing genetic counseling, maybe we will be able to transfer this one and doing always prenatal so we can have a baby. Because you showed some data from IRMED. We were discussing also the latest data coming from IRMED with more than 5,000 transfer of mosaics. At the very end, only, if it's yours, it's going to be 100%, don't forget that, but only 1.1%, whatever you see on the trophectoderm biopsy, you will see on the prenatal test in the baby or in the POC if a miscarriage happened. And this is important to point out. So again, some examples. With the NGS technology, we can detect if an embryo is euploid. We can detect if we have missing chromosomes or gain of chromosomes. In this case, we have a monosomy for chromosome 2. You know that usually monosomy leads into an implantation failure. Trisomy leads into a miscarriage, usually in the first trimester, or a baby born with a chromosomopathy. With the NGS, we can detect if we have an euploid with a triploidy for the XXY, because this kind of pattern, we couldn't do it at the very beginning. Actually, the platform said that it's not validated, but we did a lot of biopsy and a study to know that. But the problem is when we get an embryo that is euploid and it's a female, because the reality is that there's a limitation of the NGS. There's a limitation because I said that we can see if we have one or more chromosomes less or one chromosome more, but if all of them has a gain, so we have 3 sets of chromosomes, or if we have 1 set of chromosome, the system does not detect that. So the system normalizes it, and it's going to show us that this profile, the embryo is euploid 46XX. If we transfer this embryo, we will have more than probable a miscarriage in the first trimester, or even a molar pregnancy. So this is why we are adding right now to our test, besides the NGS, SNPs and a SNP panel, where we can do the different features that Dmitry and myself were speaking about. First one is ploidy. I was saying that this is a limitation of the technique. So right now, besides to the embryo, it's euploid,
we can see if it's diploid, that means that it will contain 2 sets of chromosomes. If it's haploid, that means that only contain 1 set of chromosomes, that usually those embryos doesn't develop into blastocysts, should be arrested, but some of them get the blastocyst stage. Or if the embryo is triploid and the embryo contains 3 sets of chromosomes, that again, without the SNPs, we won't be able to detect this or not. And there are some studies that says that even if you see 2 PN, 2 prenucleus at the lab, later on, around 1.4% are in reality triploid or haploid, mostly triploid. Let me show you just a couple of papers talking about this ploidy thing. This is from Antonio Capalvo's group. There was an expert opinion talking about what we usually do, the checking of the ploidy that is in the lab. We check after the fertilization. If we have 2 prenucleus, it's supposed to be diploid. If we see 1 or we see 3, usually the guidelines say that we need to discard them. We cannot transfer it, we cannot storage, we cannot vitrify it. But the thing is that nowadays with these new tools, we are seeing that this universal strategy leads to incorrect classification of over 50% of blastocysts derived from atypically pronucleated zygotes. That means 1 PN or 3 PN. They say that the presence of 2 PN is not exclusive pronuclear pattern required for a healthy baby, and these are the studies that they are showing about this. And in conclusion, they said that the IVF field is going to move away from single morphological assessment of fertilization towards strategies such as molecular fertilization checking. This is what we should do right now that we do have the tools to make it. And really quick, this one, talking about 2.1, this means 2 clear pronuclei and 1 smaller one that we don't know for sure if it's a pronuclei or not. Well, this study, they focus on blastocyst formation and good quality blastocysts. There was difference in between. So 2 PM performs better, but at the end, what we want to see is the clinical results. And clinical pregnancy rate, miscarriage, and live birth rate were similar and not statistically significant in between both of them. So eventually, with the time, we can take those ones and can be candidates for transfer. Yes, I'm not going to go, of course, into the technique, but this is how we detect triploidy, diploidy, haploidy based on allele frequencies. On top, you will have a profile that is diploid. On bottom, one that is triploid. We can detect with SNPs as well the presence or absence of exogenous DNA, meaning presence or absence in the sample that you send to us, mainly from cumulus cells, that sometimes it gets attached to the embryo, we cannot remove. It comes to with the biopsy sample, and you know that this is maternal, so this is normal female. It can mask the results. So with this kind of technique, we have more accurate results, even for mosaicism calling, and we will have lower chances of false negatives. Imagine that these normal female cells are masking the results of an euploid embryo. So we will lower the chance to transfer an embryo that we saw that apparently was normal female, but in reality can be abnormal. And also can be a contamination or external DNA coming from the manipulator, and this will happen in a few times, but can happen on the IVF lab and on the genetic lab as well. So this is an extra quality control because, happen a mistake in our field, it's a complete disaster. And this is why with the SNPs, we can perform also the cohort check, what we call cohort check. Again, without DNA from the parents, we can say if the embryos coming from the same cohort are relatives in between. So extra quality control, knowing that all of them pertains to the same one. If we find one of them or more that it doesn't pertain to the cohort, we are not going to submit that report. So we have the red flag, we check first internally. If everything was done properly, then we call the lab and we will check the situation. We have a couple of situations back in the days that we were doing the validation, and it happened to have that there were 2 different patients with same egg donor, so this is why we saw this kind of a mix in between. But again, this is quality control. This is to know that we are not committing or minimizing the probability to have a mistake. This is why you have RA witness at the lab, and this is why we're implementing extra genetic techniques. So why do partner with Centogene? So
we have and we will have the best-in-class PGT technology using our own algorithm, and this is why we take the bioinformaticians in order to have, better results. Turnaround time so far, I would say 7 to 10 days, but we would like to reduce this up to 5 working days. The clinical support, I do think that when I go to any clinic or any congress, they ask is, what if we need help from your lab? Are you going to be available? I mean, my phone is like 24/7, and this is something that I learned in the US. And same thing for our lab director or any person that you will need to contact. We do know that when you call, it's because it's an emergency. You are not calling like every time, even because you don't have time. When you call, it's an emergency, so we must be there. And again, talking about Professor Carlos Simon Foundation, as a research and development department, we are working together and in parallel in order to develop new tools for reproductive health, not only for the embryo, but also for the endometrium, even for OBGYN. We are developing tools that can be, I think, ready for the end of the year, talking about preeclampsia, and in 2027 or 2028, talking about preterm birth, tools that only with a blood drawn in between 9th to 14th week of gestation, we will be able to say if a patient has high risk or not to have preeclampsia. And also, besides Carlos Simon Foundation, research and clinical opportunities with us as a Centogene. Again, we are not a provider and you feel like a client. No, we would like partners and we would like to do research. So we are happy to share whatever we are doing, and we are happy to get what you would like to do in order to see if we can have those synergies in order to develop things together. So just finalizing, thinking globally, acting locally. We have local team here. We have Miltos, but we will have Daniele, we will have Luis, and more people to come. We have George as well in Thessaloniki, because we would like to be closer to you and the patients with a good customer support, logistics, genetic counseling, and so on. This trying to do everything in a local level, but also in a global team. Global team that is going to help us in R&D, innovation, quality, and to perform joint research and publications. So at the very end, and just to finalize, I would like to say that we, Centogene, are here in reproductive health, also in diagnostics and pharma, but for today it's talking more about reproductive health, together with the Carlos Simon Foundation in order to create and innovate new tools. And of course, we'll be glad to be partners of ΙΑΣΩ as well. Because don't forget that we all are not here to have a patient pregnant, but to have a healthy baby at home. Thank you very much for your attention. Thank you, Nasser. Thank you so much. Very nice presentation. So I think the stage now is open for questions. Αν θέλετε ερωτήσεις, ελληνικά, αγγλικά, για μετάφραση, ό,τι θέλετε να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Let's start the Q&A session. So if no one has a question, I have some questions, Nasser. Okay. Yeah, just to... Be kind. No, I'm also always kind. I know, Yeah. Just kidding. You said that in there, but I want, because, in Greece, we don't have a national biobank. We are not one of these countries. Mm-hmm. So, because maybe the audience here does not really, you saw what are the benefits, but could you please tell us more about it? I mean, what are the benefits when someone has a biobank? Okay. I'm going to focus in the part of the reproductive health because you know that this can be super helpful for other parts like pharmacists and industry to develop new drugs and so on, because you know that sometimes depending on the ethnicity, it might happen that something that is relevant for Caucasian is not relevant for black people or for Latin Americans. And this is why the importance. The first thing that I showed is carrier screening. Carrier screening in order to do a matching between the couple to try to avoid a monogenic disease that that around 2 to 5% of couples are in risk to have a baby with a monogenic disorder. And we do know that so far we cannot cure them. Hopefully in a few with CRISPR-Cas and other techniques we will be able to do it. So far we cannot cure it, but so far we can prevent it. And this is why
we would like to offer this not only for the IVF, not only for the egg donation, but abroad. And this is something that we can use, this biodata bank. So again, we can see those mutations that a big biodata bank can know and detect, and others cannot. Exactly. And this is crucial, again, because if you as a physician, as a genetic counselor, receive carrier screening and they have a lot of boosts, Yes. what can I do with this? Exactly. And also the important thing is that it was like 15% conflicts between the public databases and our database because this biodata bank. And why I said this conflict, and we do think that we are good and the public database don't, is because, again, for 20 years, Centogene was a company dedicated for genetic diseases. So we had a patient with a disease, and then we were looking, we have the phenotype, we were looking for the genotype. So if we found it, it's because it was something to do. Yeah. And this is why we are validating everything like this. In our field, we have healthy patients, not a genetic condition in that point, but we do think that they can get benefit, because the older the patient, it increases the chances to have trisomy or aneuploidy, but with the monogenic disease, this does not happen. So even a young patient, 25 years old, has the same chances to have a baby with a monogenic disease than a patient with a 40 years old. Thank you. Thank you so much. Κάποια ερώτηση? Ο κύριος Καλατζόπουλος. Yes, regarding the embryo transfer of mosaic babies or meiotic babies, I do understand that the guidelines are getting more encouraging and positive in that, but we are, as clinicians, remain quite reluctant. And you know what, as far as I know, there are not enough data for the health of the baby, the somatic and psychological health of the baby, many years after their birth. So, can you really convince us about that? About transferring mosaic embryos? Yeah, because mosaic was the hot topic in the last year, so this is why we don't have data for a baby that was born with several years. But so far, we do not suspect about that this is going to happen, because what we do realize is that we were creating, we as genetic labs, more noise than the reality was. So I can remember in an ASRM, like, I don't know, 7-8 years ago, when Santi Munier was presenting data for mosaics, they were saying like 30% of embryos were mosaic. So I had like several physicians, colleagues looking at me, and I was saying, no, it's not that the number. And probably what we were having is a lot of noise, meaning that the copy number was not adjusted, and this is why we are talking about now meiotic versus mitotic, in order to improve this kind of test to be more reliable. And the point is that, of course, we will need more years in order to know if something is going to happen in this kind of transfer of the patients. But at the very end, and doing studies, doing rebiopsies and so on, whatever we see is that, and actually we publish a paper doing with a first biopsy and then rebiopsy, even in the inner cell mass, that most of the low mosaics, at the very end, if you do I think that was 4 biopsies plus the inner cell mass, were in reality euploid. And this is why we consider that a low mosaic has a good reproductive prognosis. And also having a mosaic on a high level, then when we do our biopsy on all the embryo and the inner cell mass, we found that most of them, 65%, were aneuploid actually. So having these kind of studies, we cannot say that we are sure, but we are kind of confident that those things is not going to happen in the near future for the babies. And also, can I also point something out? You have to bear in mind that mosaicism in pre-implantation is something different than mosaicism that you find in prenatal testing. Embryos are chaotic. The developmental, this is proven in basic science, that embryos are chaotic at the beginning of their life. So we just
taking out some cells at this continuous cell division that gives us noise. This is also it's not only technical noise, it's biological noise. So therefore, we don't have 1 million or 1,000 of babies born, but still in 5,000, babies that are born, and most of them are doing great since 2017. That's a starting point, let's say. But you have to bear in mind, it's a developmental stage. Chaotic embryos, the way they divide is really chaotic. Tassos Argyriou is one of the greatest, famous embryologists, clinical embryologists. Thank you for your nice presentations. Thank you very much. So, just one question that I'm very interested in knowing. In the case of donor oocytes or donor sperm, and especially in the case of cryopreservation of oocytes for cancer reasons, through this kind of innovations, do we have much more information about the transmission of this kind of genes to the next generation in order to protect the babies of these patients, please? Thank you very much. You're welcome. So far, we are not finding data linking, doing egg donation, vitrification, and then with a probability to have a monogenic disease. We observe that with parental age, we know that maternal age increases the chromosomopathy. With the parental age, we published 3 different studies. The latest one was presented in the Spanish Society of Fertility. We were able to analyze more than 75,000 blastoses for different paternal age, and we didn't find that correlation. But the truth is that doing the replication, as high as the paternal age, higher probability to have a monogenic disease in that sense. So this is something that is really related to have a monogenic disease, to have a child with autism spectrum syndrome, and so on. So far, I don't think there is any link between the egg donation or sperm donation with a monogenic disease, but yes, with the parental age. And talking egg donation, we can say that, usually we don't do PGTA. There is no indication, of course, but yes, and I totally agree. But I always like to say that information is power, because when we published those papers regarding paternal age, what we did is to perform the PGT in cycles with egg donation in order to remove the part of the maternal age. And what we found is that the baseline more or less is in between 30 to 35% of aneuploidies. So even though it's egg donation, we need to know this information that around 30 to 35% of embryos are going to be aneuploid. For the no, we have different yeah. Even more, usually, if we talk about a monogenic disease or monogenic disorder, it's above 45. In our study, we had even a patient with 81 years old. Second wedding and so on. Younger patient wants to have a baby. Any other question? With the increase in the rates of oocyte freezing, do you see any polar biopsy, oocyte polar biopsy coming back for the detection of monogenic or chromosomal diseases? I don't see that we are going to come back to that. What I've heard is that oocytes that are vitrified, not in a good way, not following strictly the protocol, the timing, and so on, they're more prone to, at the end, when you fertilize, to have only 1 PN. Yeah. And this is what I've heard from different clinics, that with this kind of oocytes that, we are vitrifying more and more, if you don't follow properly the protocol, you will find maybe more embryos that are going to be 1 PN instead to be 2 PN. Mm-hmm. Yeah. Thank you. You're welcome. Any other question? Mela. Thank you so much. I'm an embryologist.
Thank you for the wonderful talks that you presented. I wanted to ask, since we are talking about invasive PGT mostly, with the advance of the molecular geneticists and molecular biologists, how feasible will it be in the near future to do non-invasive PGT? Thank you for the question. I've been working in non-invasive for the latest 5 to 6 years. And it is true that we didn't improve it because we didn't adapt into the molecular technologies. We are thinking in order to do some research on non-invasive thing, and our point would be to include probably SNPs in order to detect and rule out the contamination, because the contamination is the main problem when you are doing the non-invasive. So I do think that if we can get good results with, for instance, SNP panels into the media, this can be feasible. Again, the problem always is the cost. You add a new SNPs panel, then this increases the cost. And the problem with the non-invasive versus the invasive is that when we perform PGTA invasive, we are, I would say, more sure about what we are seeing. Besides, when you do the non-invasive, we are not saying transfer yes or no, but it's a prioritization system. This first, this second, this third, this fourth one. So I hope that we move into the non-invasiveness, but I'm not sure if anytime we are going to be able to say, okay, we have the same exactly thing, invasive and non-invasive. And I would like to move into the non-invasive because every field of the medicine moves into that. We were talking about non-invasive prenatal tests. How many amino acid tests we saved doing this kind of test? We talk about cancer, liquid biopsy. So everyone is moving to the non-invasiveness. We should move into the non-invasiveness. This is why we are doing research also in endometrial part in order to try to get some tests, non-invasive or minimal invasive, and to try to adapt that. But problem again is that we offer the same or even less than the regular PGTA, and it costs exactly the same. Yeah. Or even more because you always add one blank per run. So I don't know if in a few time we will be ready to open up this Pandora box, I would say. Would be fantastic. I mean. And also, we don't have the basic research done. What is there? Where it comes from? Does it come from inner cell mass, trophectoderm, both? What's going on? This is the point. That's the point. We don't know what we are looking at. Yeah. That's the problem. Apart from the embryology, protocol that has to change, Day which 6, is not that optimal for no, it's not that optimal. Yeah, you raise a great point because, again, we do trophectoderm biopsy, but we do know that this is going to the placenta. Eventually, if we get DNA into the media that it's coming from the trophectoderm, but also from the inner cell mass, should be more accurate, that diagnosis. But so far, Nicolas Plashta, that was collaborating with Genomics, now is collaborating with us at Centogene. He's part living in Valencia and in University of Penn University in Philadelphia. And I always ask the same to him, and he looks at me mad, because usually he's in a conference, I'm chairing, he's exposing. I ask this, I say, Nasser, we don't know yet. Exactly. We suspect that mainly the DNA is coming from trophectoderm, because there's more cells, but we don't know yet. Exactly. I don't know if eventually putting dyes or something like this, we will be able to measure even from where is coming this DNA. Any other question? I still have one. About the molecular, because you mentioned it, and also it's my feeling, about the molecular testing for the pronuclears. I mean, they have lots of time-lapse AIs in there. However, we see that 90% of 0PN and 1PN are 2PN. So we are missing, if we don't consider those embryos to biopsy, to transfer, so we are missing. So what's your opinion into that? I mean, should we all go into molecular testing of fertilization? What's your opinion? I mean, I can be certainly biased, but I always like to work with scientific background and the data, and I would do it. I mean, then it's about money, I think. But I learned from a physician friend of mine from north of Argentina,
And they is a medical director of a clinic with a really poor environment, people in the area, and he told me once that there was a patient that came to the clinic and he thought that she might do PGTA, but he didn't offer because the parents said, you know, that she cannot afford, so why? So that patient came back next week and said, doctor, I learned about PGTA, why you didn't offer me? I will quit of food or whatever I need to quit, but you need to tell me what is the best thing for me. And this is something also that I learned from a neuropediatrician from Spain that told me it's not about cost benefit, but it's about the best for the patient. We are not bankers. We need to offer the best that we think that clinical work for the patient. Then if they cannot afford because the economy or whatever the reason, it's okay, it's a problem. Hopefully we can offer to every single one, but with the data, I do think that we should be offering this kind of molecular analysis. And now we have here the businessmen. I do think that there's competitive pricing nowadays in order to say, okay, we need to implement this, not for this certain patient, but as a standard of care. As you know, this is coming if it's not yet there. Okay, thank you, Nasser. You're welcome. Any other question? Καμιά άλλη ερώτηση? So, I think that's it. Thank you. Thank you. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ.